Λοιπόν, η στήλη που έχετε αγαπήσει, κυρίες και κύριοι, με την Κορίνα Γεωργίου, τα Eco News, και μας έχεις μια φοβερή συνέντευξη. Λοιπόν, έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη, διότι τη Δευτέρα ξεκινάει η διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, όπου θα συγκεντρωθούν στην Αίγυπτο οι παγκόσμιοι ηγέτες για να δουν αν έχουν εφαρμοστεί οι στόχοι που τέθηκαν στην περσινή διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για την περιβαλλοντική δράση, τιμά, μας εξηγεί τι θα συζητηθεί στην Αίγυπτο, στο Σαρμ ελ Σέιχ, σε μερικές ημέρες από σήμερα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, λέει πολύ σημαντικά πράγματα, αξίζει να τον ακούσουμε. UN Chief Antonio Guterres has warned via BBC that the world will face catastrophe unless countries reprioritize climate change. He has also warned that we are at the point of no return. So, is there a concrete plan from the Commission and the EU regarding how member states will be able to tackle climate crisis that will be presented in the UN's climate summit in Egypt? The European Green Deal is our main policy priority, and that has survived through the COVID pandemic, through the Russian illegal invasion of Ukraine, and it continues to guide all of our policies. Now, the European Union already has one of the world's most ambitious climate targets to reduce our emissions by at least 55% by 2030 and to become climate neutral by 2050. Now, what we will be doing this year in Sharm el-Sheikh at the COP is presenting how we implement those plans. The COP presidency has focused on implementation this year. It wants to see how countries are living up to the promises that they've made and the targets that they've set. The 1.5 Celsius target is a challenge, but it's one which the world has committed to work towards. And the alternatives are quite stark, are quite frightening. You've seen it very dramatically in Greece, but not only. What happens when the temperatures rise? Already by 1 degree Celsius. We see forest fires, we see droughts, we see flooding, and that's just in Europe. So we need to tackle this issue. It's more costly economically if we don't tackle climate change, and also the impact on human life and human health is extreme. We see Europeans protesting against the dependence of our economies on fossil fuels. Given the energy crisis due to the war in Ukraine, isn't the time now for a transition towards renewable energy sources? Do we have time, or the situation is already irreversible? We see the planet suffering from extreme weather conditions, of course. We need immediate actions. You're right, and I think it's very important that citizens have realized that the energy crisis that we're going through is driven by fossil fuels, in particular by Russian gas and the high gas prices. This is what is raising bills for citizens across Europe. So what the European Commission has done, we've actually increased our targets. We've proposed higher targets for renewables this decade. We've proposed higher targets for energy efficiency this decade. In a new report, the UN's Office for Disaster Risk Reduction warns that half of the countries globally are not protected by multi-hazard early warning systems. So what will the proposals of the Commission be during the UN summit in Egypt? This is a very important topic, and it's one which I think will take a lot of political attention and time in Sharm el-Sheikh. There will be a lot of conversation about how you prepare and prevent loss and damage from climate change. So what we will be doing as the Commission is trying to act as a bridge builder between the developed and developing world parties to make sure that we have a system which can, yes, warn about the upcoming disasters and try and prevent them as much as possible, that we focus on adapting our societies and our economies to climate change to minimize the risk, and that we are able to respond when there are disasters with, for example, humanitarian aid. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον να δημιουργηθούν συστήματα έγκαιρης πρόβλεψης των έκτακτων καιρικών φαινομένων, προκειμένου να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πραγματικά. Λοιπόν, και να δούμε άλλα δύο ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα έρχεται από μια έκθεση της αμερικανικής Greenpeace, σύμφωνα με την οποία τελικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η ανακύκλωση οδηγείται σε αδιέξοδο, διότι τελικά δεν μπορούμε. Καταρχάς, έχει πτωτική τάση. Όλο και περιορίζεται η ανακύκλωση σε ολόκληρο τον πλανήτη, και τελικά δεν έχει αποτέλεσμα, γιατί δεν μπορούν να ανακυκλωθούν όλα τα πλαστικά. Και ποια είναι η λύση που προτείνει η Greenpeace? Η
επαναχρησιμοποίηση των συσκευών. Διότι παράλληλα και μέσω της διαδικασίας ανακύκλωσης δημιουργείται και τοξικό κλίμα και για τους εργαζόμενους. Των συσκευασιών, με συγχωρείς. Σωστά, των συσκευασιών λοιπόν. Και να δούμε κι άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα δούμε 7 χώρες οι οποίες έχουν μηδενική ρύπανση. Δηλαδή, η ποσότητα του άνθρακα που εκλείουν εξισορροπείται με την ποσότητα του άνθρακα που απορροφούν. Αυτές λοιπόν είναι το Σουδάν. Εκεί λοιπόν κατά 72% αποτελείται η χώρα αυτή από δάσος. Τα δέντρα της απορροφούν 9 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Είναι το Σουρινάμ, ο Παναμάς, η Γουιάννα, η Γκαμπόν, η Μαδαγασκάρη και το Νιούε. Όλες αυτές οι χώρες έχουν καταφέρει με τα δάση που διαθέτουν να απορροφούν μεγάλη ποσότητα αερίων τοξικών. Μακάρι να μπορέσουν και οι υπόλοιπες χώρες στον πλανήτη να κάνουν κάτι ανάλογο. Εντάξει, αυτά πρέπει να γίνουν τώρα, χθες. Έτσι, κάθε μέρα που περνάει είναι εις βάρος μας. Έτσι, Κορίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα νέα που μας έδωσες.